Hello everybody, Joe Bag of Donuts here. Welcome back to another episode of MUV Photonflowers. Just completely ignore how my voice cracked right there. It's only been a little bit since I woke up, but here we are. Normally I'd be drinking coffee right now, but I was lazy and brought my coffee to work and forgot to bring it back with me, so now I am forced, it's war crime to drink just regular black tea from a tea bag, even though I do have a ceramic teapot with like fancy imported green teas that I'm too lazy to make because I don't want to have to do that. But enough about that. Yeah, I got my flu shot yesterday. Yeah, last night. Went to bed, didn't wake up until like this morning, and then I'm like, oh shit. So then I had to force myself to sleep again all day. And now it's late in the evening and we're recording. So I didn't get around to the double upload. Sorry if I got your hopes up, but you know, life is disappointing. Anyway, where were we? Oh yeah, you were in the bath, huh? Let's just fucking creep on you then. Having a bath this large all to myself, even if it's only for a couple minutes, makes me forget all about the instructor's latest sermon. At this point, her complaints about my reports have become routine. May as well just go with the flow. Yup. To no one's surprise, her rants still go on forever. But on the plus side, her long-winded rants mean I get to have the bath all to myself. Miura thinks it's kind of gross to go last, but considering how much I enjoy this me time, I can't be bothered to care that much. Someone's in the dressing room. Damn, Hiro's just starting to relax. Bath time's about to end. It's almost like it's most likely another squad leader just got caught by Jinguji. Guess that's it. I should get out. It's only right to let my comrades in suffering enjoy the bath all by themselves. Oh, hey, Marimo, what's up? Yeah, because you guys are naked. That'd be weird. Don't make things weird, recruit. Why the hell would Instructor Jinguji take a bath here? Maybe the instructor's bath broke down? Anyway, if she was planning to use the cadet's bath, she should have gone first. Or that's what you'd normally think. Instructor Jinguji is not one to concern herself with pointless formalities. And to think I only wanted to relax, to recharge. So much for that. Sharing the bath with her, all alone, feels sort of intimidating. That was fast. Why is she so fast? Is it because you barely have time to shower when you're in an active combat zone? I'll clue you into a little secret. Baby wipes. When you're in the desert, baby wipes. Whole body, baby wipe shower. And yes, it is fucking disgusting, but some of those shower stalls are even more disgusting. There's a reason they specifically sell a bunch of cheap flip-flops that you buy a pair as your shower shoes, because you do not go barefoot in those showers. Otherwise, your fucking feet will turn into like a mycology exhibition. Why? Why is she right next to me? A minute ago, she went all out at me, and now here we are, side by side. This is kind of uncomfortable. Isumi. Hey! What now? Is she gonna scold me again? Oh, gross. Ah, damn it. I thought I'd put it on my head. It's her fault for distracting me. Calm down, calm down. What? Wait. That's it? Maybe it's because she's off duty? No, that can't be. She's always on duty. No one's ever always on duty. That was one major breach of etiquette, and yet she's still letting it go without a word. Hold on. Maybe I can work with this.
Maybe this is the rare chance to pick her brains I've been looking for. Don't worry, her brains have been thoroughly picked later. But yeah, dealing with trauma through comedy. Hey, we're all alone, and she's not lecturing me either. I won't get a better chance to speak with her openly. Okay, I won't hold back. There's so many things I want to ask her. Back in the day, before the draft law was amended, female surface pilots should have been a rare sight. She was one of the few, a true pioneer. Why did she volunteer? I can't miss the chance to ask her. How exactly are we different? How did she get to be that strong? Knowing more about her can only help me. 教官殿。なんだ？入浴中恐縮ですが、個人的な質問の許可を。いいだろう。Great. I knew she'd say yes. 教官殿は志願されたという噂を聞いていますが。事実だ。だとすれば、なぜ志願されたのですか？やりたいことがあった。そのためには軍人になる必要があった。Something she wanted to do? What's so important she pushed herself all the way to an instructor position? I need to know. 断っておくが、それを詳しく語る気はない。貴様を含め、誰にもな。Okay. は。That's a disappointment. Perhaps she's still not fully processed her thoughts on the matter? That must be why she doesn't want to speak about it any further. なぜそんなことを知りたがる？は。当時、女性衛士は非常に少なかったと聞いています。そのような世相で、教官殿が軍を志向した理由に個人的な興味がありました。志願という意味では貴様も変わらんだろう。Well, you know, volunteering when there's already a draft in effect is different than volunteering when you're already exempt from the draft. は。貴様なら進む道はいくらでもあったはずだ。なぜ軍を選んだ？ Well, I suppose, I'm pretty sure they brought it up that Yuzumi would have been fucking exempt anyway for going to college or fucking something. どうした？人にそれを尋ねたからには自分も答える覚悟があってのことだろ？は。国土と家族を守るためです。Uh-huh, nice canned line. なるほど。それは疑わないが、帝大も狙えるほど盛しい貴様が、それだけで軍に飛び込むとは到底思えんな。すでに姉が帝大法学部に在籍し、インターンで省庁に入っています。私が徴兵免除となれば、下の妹2人とも徴兵されると考え、妹のために仕方なくということか？いえ、決してそのような。妹たちを戦場に送りたくないというのは本音です。ですがそれも法改正によって徒労に終わる可能性が高いですが。Oh, most definitely. どうもわからんな。何でしょうか？妹を戦場に送りたくないなら、それができる世に作り変えればいい。貴様にはその能力があるだろう。いえ、私にそのような力はありません。謙遜か？いえ。どうも私には貴様の言葉は全て感情論に聞こえるな。Emotional? Me? She's saying I'm like Takamiya? いや、感情論を論理的に見せるためにへりくつで必死に補強しているようにしか見えない。Oh, well, that was a pretty short-spoken line for all those words. どういうことでしょうか？貴様の学識とご両親の名声があれば、政治家の秘書などすぐにでもなれるだろう。ご両親が世界的に著名な音楽家であり、姉君が高級官僚コースを歩んでいるのであれば、
貴様が政治家となり家族で力を合わせればいい。 Politician families give me the fucking heebie-jeebies. 貴様が本当に妹たちのことを案じているなら、その道を選ぶ方が英士になって変えるよりはるかに現実的に見える。妹たちに恩を着せて何か有利な立場を得るためか。え？それともご両親あるいは姉君に何かを当てつけてのことなのか。 Almost like you have a bit of an inferiority complex going on. 貴様から聞いた限りではそういう話にしか聞こえなかった。少なくとも私にはな。That's not true. It can't be. Wait, the only point of reference she has is the conversation we just had. Naturally, she's far from knowing everything about me, and it's not like I'm particularly easy to read. Of course she wouldn't understand. I know what it is. Psychological harassment. She's trying to make me quit. Really? Her methods might differ compared to what she does during training, but she's definitely testing me. Oh, that was close. I almost lost it. No, I think she's just talking to you. 状況を変えることができる人間が必要だ。 Where did that come from? 今の帝国にはそういう人間がもっと必要なんだ。Mm-hmm. はい。邪魔をしたな。いえ。I knew it. She doesn't differentiate between public and private matters. Instructor Jinguji never stops being in control. There's no chance she would let her passions get in the way of her duty. She's lived through a nightmare. It's only natural. She doesn't need to speak about what she's seen. Her stern appearance does all the talking. That's the kind of surface pilot she is. One who wants to prepare her students as best as she can. A lot of as's in that sentence. As best as she can for the day when they have to face the battlefield on their own. That's why she's so harsh on everyone else and on herself. I was right all along. Instructor Jinguji, that's her name. I've been saying it for fucking 5 months, as you know how to pronounce it by now. Became who she is after having survived the battlefield. Something I must do as well if I wish to be as strong as her. I want to become a person who's completely independent, someone who's in control of her emotions at all times. I want to be better. To achieve that goal, all I can do for now is to fulfill my duties as the leader of my squad. I have to mediate between Instructor Jinguji and the rest of them to make sure everything turns out well. 状況を変えられる人間か。 I have to get better, or they'll only follow my lead if Takamiya approves. I can't allow that to continue. But there's no point in becoming a mere carbon copy of Instructor Jinguji. What she expects from me is not to correct the others by force, but to induce them to change their ways. For starters, I must temper Takamiya's idealism. That doesn't mean I should come down hard on her, but I'll have to make sure she takes a more realistic outlook. And it's not just Takamiya who I need to learn how to handle. The same goes for Miura and Fujisawa. Otherwise, standing shoulder to shoulder with Instructor Jinguji will be nothing but a dream. The problem is, can I do it? Could I become as cold-hearted as Instructor Jinguji? No. It should actually be the other way around. Instructor Jinguji is especially harsh on me, so I should treat my squad differently. 私はここで手に入れ。どうも私には貴様の言葉は全て感情論に聞こえるな。
そんなことはないです。私はそんなんじゃありません。いや、感情論を論理的に見せるためにへりくつで必死に補強しているようにしか見えない。違う。教官が何も知らないから、そんなことを。You good there, Izumi? 貴様の学識とご両親の名声があれば政治家の秘書などすぐにでもなれるだろう。嫌よ。あの人たちの世話になって絶対なりたくない。ご両親が世界的に著名な音楽家であり、姉君が高級官僚コースを歩んでいるのであれば、貴様が政治家となり家族で力を合わせる。 Yeah, I don't think Marmo was talking down to you when she said that. I think she was just legitimately wondering. 姉さんだけよ。あの人たちが面倒見たのはずっとほっといておいたくせに、今さら力を合わせるなんて冗談じゃないわ。貴様が本当に妹たちのことを案じているなら、その道を選ぶ方が英士になって変えるよりはるかに現実的に見える。やめてください、教官。あなた何も分かっていない。妹たちに恩を着せて何か有利な立場を得るためか。さっきどうしてあんたがここに。 Because it's all a dream. Ooh. マリカ、アキラ、ダメよこんなとこに来ちゃ。それともご両親あるいは姉君に何かを当てつけてのことなのか。姉さん。 Big Nason. 貴様から聞いた限りではそういう話にしか聞こえなかった。少なくとも私にはな。さっき待って。マリカ、アキラ、待ってよ。やめてよ。私から何もかも奪わないで。I think you might have a bit of a persecution complex as well. やめてよ。 Ugh. A dream? Of course there was a dream, you idiot. Really weird dream that you should feel weird about having. God, how pathetic. Never thought Instructor Jinguchi's words would bother me this much. This is nothing like her typical superficial abuse. Nah, this cuts deep inside. Did that come from the bunk below? Is Miura sleep-talking? Takemiya is sleeping in her bed. That leaves Fujisawa. Ugh. What? What? ダメだよその子。ほら、本当はもっと欲しいんでしょ。Are you serious? Oh, hey, whoa. Yeah, I'm gonna need to do a little work on that one. It should be fine for YouTube after, a little cut and paste here and there, but... そんな顔しちゃって。 What time is it? でも About 19:30? Where's my pencil? Where's my pencil? And I have a dry erase marker. And I have the back of this Pizza Hut receipt. Fucking writing down time codes. Here I was hoping to get away without having to do any editing, like this whole series, but here we are. What the hell are they doing?
No, back up. First of all, did they have this kind of relationship all along? I thought they were getting to know each other, but I never imagined it'd be in the biblical sense. What? Okay. I didn't know that was a thing. When the hell did this start? I didn't know about this is a clear sign that I'm currently incapable of holding the squad together. And it's frustrating as hell. No! Stop showing it! Ah! I wouldn't say I'm adverse to some sapphic loving now and then, but couldn't those two take it somewhere else? Wait a second. Wasn't Fujisawa going out with some guy from the maintenance team? Ah, damn it, Fujisawa! You slut! That's cheating! No slut shaming here. Girls do count! Ah, shit. Does Mira even know? No, wait. That's none of my business. Just get the oh, I don't like that word. The schlicking over with and go to sleep. You really want to show it? よく頑張ったね。じゃあ次は俺行こうか。 What was that just now? No way. Fujisawa's bringing out the big guns? 何言ってるかわかんないよ。いっぱい頬張ったまま喋るなよな。 Just what the hell is going on? 汚いな。いっぱい頬張ったまま喋るなよ。 Wait, what's this smell? No way. ちょっとあんたたち。 Oh my god. おはようございます。なんだよ分隊長。今日はやけに早起きじゃん。何をしているのか説明してもらえるかしら。何って見りゃわかるでしょ。三浦が食料を生産してる途中だよ。Uh-huh. は？ルピコな。それを缶詰に入れて保存しておこうかな。なんてダメかな。 Absolutely not. 頼むから真顔はやめて。真顔は何の騒ぎよ。こんな夜中に。何この匂い。 Yeah, what the fuck are they eating? 竹宮見ての通りよ。ああ、三浦が食料を生産して藤沢が缶に詰めようとしているんだ。 It's too late to try to play defense for them. あんたバカでしょ。ダメかな。ねえそれって流行ってるの？これ市販の缶詰と帝国軍のレーションじゃん。しかも合成じゃない。100% 自然由来の高級品じゃない。こんなものを一体どこで。 Well, we do know that fucking Fujisawa's friends with the smuggler dude, whatever the fuck his name is. コンビーフすっごく美味しそうだよ。イスミ Ugh, you're freaking out over corned beef? やだ。何この美味しさ。死にそうなんだけど。ちょっとあんた何やってるのよ。それ間違いなく横流し。 Which means you better start eating them quick. She's dipping her finger in it? Oh, why's she doing that? Didn't I just say they're illegal?
何すんのよ。 Does she think shoving a finger into someone else's mouth is normal? 美味しいでしょね。確かに美味しいけど、いいから早くそれ隠して。うん、わかった。でもさ、天然由来の食料なんて何ヶ月ぶりだろうね。前に三浦の実家が差し入れてくれた夏みかん以来じゃない？確かにあれはうまかったね。あれで三浦一躍訓練校のアイドルになったもんな。実家の畑で採れたんですよ。あれは軍の検査をパスしてみんなに振る舞われたものでしょ。でもこれは違う。私たちの食事は英心特化した体を作るためにカロリーから成分まで厳格に管理されてるのよ。その上横領品の闇流通に関わったとなると、あんたたちは二重の罪を犯している。分かってるの？ Well, better fucking eat them all quick and hide the evidence. 分かってるよ。分かってないわ。もしこれが教官に知れたら軍隊全員の連帯責任になる可能性だってある。まあまあ、泉。二人とも反省しているみたいだし、も No. うその辺でいいんじゃない？軍隊全員で英士になるっていうあんたの夢が現実的な危機に直面しているのよ。よくそんなのんきなこと言ってられるわね。うん、まあそうなんだけど、騒いでるとほら、それこそ巡回の助教に見つかるかもしれないし。そうだぞ分隊長、静かにしろよ。常識ねえな。 She's talking back to me? Unbelievable. No, don't lose it. Be patient. Remember the promise I made to myself. 分かったわよ。でも大ごとになる前に事実確認だけはしておきたいの。いいわね。はい。はいはい。あの高級レーションはどこでどうやって手に入れたの？簡単に足がつくようなルートじゃないでしょうね。藤沢、私も泉も食べたんだから、もう同罪なんだよ。だから喋っても大丈夫だよ。Uh-huh. 竹宮、あんた。Ah, shit. That's what she was going for. 盛り上がってるとこ悪いけど、私は食べてないからあんたたちと一緒にしないでね。Huh? 本当です。月子さんは何も食べてません。全部私にくれました。Why? わかった。藤沢、あんた三浦に体力つけさせようとしてやったんでしょ。別にそんなのどうでもいいでしょ。どうでもよくないです。竹宮さんの言う通りなんです。月子さんは合成色が合わない私のために。 Now this makes sense. One of the reasons why Miura has failed to become stronger could be that she's not eating enough. Miura volunteered to support her family, her siblings in particular. Knowing the circumstances, it makes sense that Fujisawa would try to help her somehow. Can't really fault her for that, but would it kill Fujisawa to show the same kind of consideration for the rest of us? If something had gone wrong, she would have ended up taking everything from Miura, regardless of her good intentions. I can't simply figure her out. Fujisawa's moral compass and the way she acts seem to change depending on how she feels at any given moment. It's maddening. 整備班の正規兵に銀杯が得意なやつがいてさ。What? Okay. 銀馬へってあのハエのことですか？軍隊で食料品をこっそり調達してもらうことだよ。Fucking news to me. カリノに紹介してもらったんだけど、そいつ整備不良をネタに結構いろんな部署に融通聞かせられるんだ。ああ、何日か前の夜 PX で会ってた人ね。なんだ見てたの？まあ別にいいけど。いつから始めたの？こんなこと。To be honest, it's really hard to be a bad mechanic in the military. Everything, literally everything you do, is you have instructions for it. Like, just pull up the PDF, bro. 総選議の1週間後ぐらいかな。
神宮寺のしごきがずっと続くって分かって、その子がバテ始めたあたりから。よくもまあ、私たちにすらバレずにここまで来たわね。すみません、私が不甲斐ないばかりに。謝る必要なんてないよ。その子は基礎訓練合格したんだ。勝手にルール変えたのは神宮寺の方だろ。 Yep, no good reason whatsoever, none at all. だったらこっちだって律儀に従う必要はない。ルールを守ってバカを見るなんてごめんよ。 Not how it works. That's not how it works. 分かってると思うけど、全部私がやったことよ。その子は従っていただけ。悪かったわよ。竹宮と分隊長は巻き込みたくなかった。だから秘密にしてたの。状況を変えることができる人間が必要だ。今の帝国にはそういう人間がもっと必要なんだ。 Fujisawa thought outside the box to come up with a solution to Miura's problems. That way of thinking might be what Instructor Jinguji is looking for. However, all the cadets who have passed the first phase of training are expected to have the ability to perform above a basic level of competence. Right now, we're being tested under more restricted conditions to see who can perform and who can't. Fujisawa's actions are in clear violation of the rules. But this has made me realize that I should change the way I've been doing things until now. Never imagined I'd wake up and find a trial dropped into my lap, but I can recognize an opportunity for self-improvement when I see it. This is a test of sorts, and I'm not the kind of person who would let a crisis go to waste. 何よ、ここに来てだんまり。たっく、これだから頭のいいやつは。 Damn, maybe you really should have gone into politics. ねえイズミ、分かったわ。私は見なかったことにしておく。し、大きい声出すなって言ったのは誰だった？ Yeah, it'll be hard to fucking pretend I didn't see anything if you don't shut the fuck up. イズミ。その代わり、私が関わる以上、証拠隠滅は万全にするわよ。もう一つ条件がある。三浦以外は食料に口をつけないこと。いい？分かった。それはもともとそのつもりだったし。よーし、決まり。私も全面的に協 Shut 力 the する fuck よ。 up, shut the fuck up, shut the fuck up! イズミさん、竹宮さん、ありがとうございます。ああ、気にしないで。私は自分のみんなで英士になるっていう God, 目 Takumi, 標 you のため talk に so やってる fucking んだから。 loud! 竹宮、悪いけど、さっきの空き缶、取ってもらえる？ああ、泉が処分するんだったね。あれ、私の袋の縛り方、なんか足りなかった？ごめん。藤沢？何を。何すんのよ。美味しい？天然素材 100% のコンビーフよ。これで藤沢も完全に同罪だね。I'm pretty sure she's guilty of, getting them in the first place. 違うわよ、竹 I 宮。 don't think she needs to eat anything こ to の be 子は手配や any 手引き more になってる complicit. から。これで一番重罪。Yeah. あんた。ですよ、月子さん。常識が問われますよ。ぐー、その子。さあ、もう寝るわよ。明日バテたくないし。そうだね。おやすみ。おやすみなさ Maybe this kind of thing is a daily occurrence on the front lines, given how scarce goods are. As long as I think of what happened as preparation to face similar situations, I'm fine looking the other way. Taking into account how short we are in manpower, it would be impossible to punish every single soldier who purchased illegal goods.
Making an example of someone every once in a while should be the most the army can do. Like Fujisawa said, the black market is a necessary evil. In a high-stress environment like the armed forces, many people come to rely on loopholes to survive. That's why people look the other way, and I'll do the same. I'll simply destroy the evidence. No one's going to probe into this too deeply, as long as we're not caught in the act. And sharing a secret will strengthen our bonds. That's right, we're all complicit. I can use this. I know I'm being cynical as hell. There's no way of thinking that... There's no way this way of thinking can be right. I'm horrible. But it should be okay. I'm acting in everyone's best interests. Whatever helps you sleep at night, bud. Basic training and running in the morning, lectures and simulator sessions in the afternoon, followed by practice with actual TSFs at the East Fuji training ground. To end the day, we do hand-to-hand combat drills, and then it's even more running at Hakuro Base until nighttime. Our day starts with running and ends with running. That's what life has been for us service pilot cadets for the past several weeks. I haven't seen Instructor Jinguchi at the bath since our fateful encounter. And ever since that day, our hazing became even more intense. Frankly, I have no idea why. At this point, all I can do is grit my teeth and bear with it as best I can. At least things seem to be going better with the squad. The knowledge of an illegal channel of goods was our secret, a secret that reinforced our bonds. Everything was going according to plan, or so I wish I could say. Sadly, my willpower was lacking. I was the one who suggested this compromise, as a way of managing my squad mates, and yet, to my surprise, it was me who ended up getting caught in the flow. Squad's overall mood seems to have improved. Fujisawa's gradually become less confrontational, and Takamiya stopped trying to force her way into everything. Our personal relationships have also improved considerably. I only went along with the plan due to my selfish concerns, but I never felt this close to other people, with the exception of my sisters. I think maybe this is where I belong? That being said, there was one thing definitely not going the way I expected. Miura. What, has her extra caloric intake actually fucking made her a beast? Despite the organic additions to her diet, her physical strength has barely improved. No. On the contrary, I'd say her stamina and pain threshold have decreased. Is it because of her accumulated fatigue? Or maybe the issue lies with her frail constitution? Whatever may be the cause, it doesn't matter. Miura has not given up, and we're doing all we can to support her. That's a deep shadow. Holy crap. He's standing fucking 2 feet from the sun there, Marimo? God damn. Also, fuck leather boots. I'm so glad the Air Force got rid of leather boots by the time I joined. Having to shine them. Fucking shining my low quarters at basic was fucking worse fucking bad enough as it was. But here's a little fucking life hack for you if you ever need to shine like dress shoes, you know, the kind of plasticky kind. Fucking Windex for like cleaning windows. Fucking spray some of that on a paper towel and rub them down. Fantastic, does an amazing job. Her father can't work, and her mother is forced to take care of the whole family. Mira continues to struggle, fueled only by her single-minded desire to support her family. Of course I can empathize with her.
Although her family situation is completely unlike mine, I want to help her, but in doing so, maybe I'm trying to fulfill my own void? Nothing works, though. This is mentally exhausting, draining. Mira prefers to defer to others. Instead of thinking about whether things are working out or not, it's more comfortable for her to just follow Takamiya's training regimen. No matter how tired she was, she's never taken a day off. And Takamiya's starting to worry. The more Miura focuses on her additional training, and the more Takamiya worries about her lack of improvement. As optimistic as Takamiya is, it's getting to her. Especially a Japanese comedian, you want to be a bad comedian? Ayo, fucking shots fired. おいおい、助教に対してなんだその面。貴様のねじ曲がった性格がにじみ出てるぞ。分隊長に似てきたのか。違います、教官殿。聞いたか、いすみ。喜べ。貴様の部下は小学生並みの判断力を持ってる。I mean, I guess she's already got taste for crayons. I'm sorry, crayons. Yes, that's right, I say crayons, so fuck you, fight me. 貴様のねじ曲がった性格を見抜いている。羨ましいぞ、いすみ。私の候補生は揃いも揃ってクソだからな。Ah, come on, Marimo, you could have done better than that. ありがとうございます、教官殿。生意気な口を聞くな。すべこべ言わずにもっと早く走れ。もっともっともっと早くだ。はい、教官殿。Uh-oh. また貴様か、ミオラ。早く立て。ほら、いすみ。F 分隊のお荷物がまたおねんねのご様子だぞ。さっはい、教官殿。ミュラ。Oh, Charlie horse. 竹宮どう？大丈夫。疲労骨折や捻挫じゃないみたい。そうか。よかった。前とは逆の足。ずっと無意識にかばってたのが、負担がかかってたみたいだね。訓練は続けられそうにないな。Yeah, I get that issue. If you have a particularly bad leg and you start running with, more weight on the other one, you're gonna fuck up the other one even more. 無理だよ、三浦。今は休まなきゃ。ここで体壊す意味なんてないよ。Now, Takamiya, what did we say about putting limitations on other people? そこ、頑張りすぎだよ。ごめん、三浦。私のミスだ。マッサージしてたのに気づいてあげられなかった。プロのトレーナーじゃないんだから仕方がないわよ。Come on, up and at him. もう走るのは無理だよ。休み許可もらわないと。私、教官呼んでくる。Nope, nope, nope. Ah, shit. It's going down the tube. Regain control. Are you out of your mind, Fujisawa? Oh, you can't let the instructor steer like this. 報告しろ。三浦候補生が左足と同じく左股関節の痛みを訴えています。左足。見せてみろ。
Alright, what's the prognosis, Doc? 三浦、貴様には点火を勧告する。貴様はもうこれ以上動けまい。こうして訓練を滞らせるのはもう最後にしろ。こうなった以上、貴様はもはや他の候補生にとってのガイドだ。せめてもの情けだ。自ら点火申請しろ。そうすれば経歴を汚すことも。I mean, I get what Marmo is doing here, like, because it honestly happens all the time. Especially back when I was doing regular air traffic control. You know, there's a special forces fucking job, combat controller. Essentially, they fucking go out into the austere environments and essentially set up the radar stuff and do like air traffic control, but out in like a fucking dirt strip in the middle of nowhere. But, you know, special forces, so obviously intense physical training. And a lot of those guys, they just get like fucking this shit happens. Like their leg just explodes on a fucking ruck or run or something. And it's like, well, can't do this anymore. So they fucking wash out of special forces and they just fucking throw them into regular air traffic. So, you know, shit sucks, but there's places for you to go. 待ってください、教官殿。そんなの納得できません。よせ、竹宮。Don't try to appeal to her emotions. She won't listen. 三浦候補生は基礎訓練に合格してるんですよ。Uh-huh. 戦術協定に問題があっての勧告ならわかりますが、これでは納得いきません。竹見、発言を許可した覚えはないか。もう戦術協定に入ってるのに、なんで今さら体力が理由なんですか。藤沢、やめろ。ただ体をぶっ壊すことが目的みたいな訓練で点火を命じるなんてひどすぎます。まったくひどいのは隊長だけかと思えば F 分隊は揃いも揃ってクソばかりだな。神宮寺教官、お願いします。三浦をやめさせないでください。貴様ら竹宮、いい加減にしろ。教官への報告や進言は分隊長である私の仕事だぞ。 Oh yeah, lay down the fucking law. 失礼しました教官殿。先ほどは私の所見を報告しましたが、まだ本人の確認を行っていません。何？私の独断で三浦候補生の限界は決められません。確認の許可を。小賢しい。いいだろう、許可する。はっ。三浦、まだ走れるか。ちょっとリズミ、何言ってんのよ。Alright, then up on your feet. Let's go. We'll just have to wrap up your ankle and knees before you run next time so you get more support. ダメよ、竹宮黙って。もう一度確認する。走れるのね。報告します。三浦候補生は訓練継続可能です。以上。なるほど。では聞くが、私はすでに三浦に勧告している。貴様にそれを覆す権限があるとでも？ Yeah, but that was just like your opinion, man. は、権限はありません。だったら貴様の行動は一体何だ？わかりやすく説明した方が身のためだぞ。は、教官殿の勧告は三浦が訓練を続行できない場合のものと理解しています。
but we just confirmed she can continue training, so there's no issue, right? 三浦候補生は訓練に復帰します。したがって兵士育成のガイドなどどこにも存在いたしません。 Damn, Mario, we got you fucking ass. だとすればなぜ私をここへ呼んだ？私の任務を停滞させてまでこの三文芝居を見せたかったわけね。申し訳ありません。私が分隊長の許可もなく勝手に行動しました。藤沢、発言は許可してないぞ。私が知りたいのは事実だ。猿芝居じゃない。いすみ、藤沢の言ったことは本当か？ That is correct. は、私の能力不足です。その通りだ。貴様と貴様の分隊は全くなっちゃない。 I mean, you're not wrong. 申し訳ありません。この程度の人数を掌握できないとは貴様の指揮官適性は最低だ。何も分かっちゃいない。指揮官が背負う責任の重さをたっぷり味わわせてやる。は、いすみ、肺のを下ろし胸で追え。三浦、 You gonna fucking carry her? いすみにおぶされ。この頭でっかちのクソに貴様たち部下の重みを教えてやるんだ。 Good thing Miura probably weighs like fucking 70 pounds. 三浦、さっさと教官殿の命令に従え。上官命令に逆らった竹宮と独断専行した藤沢は三浦の肺のを交代で持て。 I mean, honestly, running with another person on your back compared to just their ruck, probably not as bad as it sounds, because one of the hardest things about like picking up and carrying heavy things is that it fucks with your center of balance. But carrying a regular like conscious person, they're able to adjust their center of balance to help you out. So it's why if you ever try to like pick up someone in your arms, if they're like asleep or just like out or just lying limp, it fucking sucks. It's hard because it's, you know, you're just carrying dead weight. But you know, if you're doing like, you know, a hypothetical that you guys will have to imagine, because I know none of you have ever done it, sorry, but ever carried like a girl in your arms and like, you know, the Ohime-sama princess carry, you know, when they're like wrapped around you, it's a lot easier because they're shifting their weight so they don't fall and eat shit. As I ran my laps around the 4-kilometer course at the firing range, Miura kept apologizing the whole time. Naturally, I did not have the strength to respond, but Takemi or Fujisawa, whoever wasn't carrying the field pack at that moment, kept pushing us forward with words of encouragement. Oh, so you didn't even have to carry her and her pack, you just had to carry her, that's fine. Like I said, she's probably only a couple more pounds heavier than her actual ruck. We used up almost all of our spare time we had before hitting the baths, but we managed to finish our allotted lap somehow. In the end, we had to take Miura to the medical office, per Assistant Instructor Nirasawa's orders. There, we found Instructor Jinguchi having a conversation with a medical officer. She looked dead serious. That's when I realized how the cruel way she behaves is all part of her duties. As proof, it's only because of Instructor Jinguchi's clever punishment scheme that Miura was exempt from today's training session. Should I be happy with how things turned out? Truth is, I don't know. At least for Miura, this is better than having to switch vocations. If Instructor Jinguchi wanted to take revenge for the time I spoke up, she could have ordered me to do anything she wanted. There's something different about her today, I'm sure of it. ほんと、今日の風呂は地獄だったな。皮が抜けた足がしみるっての。私もさすがに今日は参った。ご飯食べてて吐きそうになったの久しぶりだよ。園子は今晩医務室でお泊まりか。まあいいよね、たまには。
ああでもならないとあの子休まないし。そうね。 Mira's fighting for her family, that much I can understand. But what makes her cling so hard to this small sliver of hope? でもさ、分隊長のへりくつと嫌味な性格が今日ほど頼もしいと思ったことはなかったな。そうだったね。いやー、あの死神を黙らせたんだから大したものよ。竹宮を怒鳴りつけた時は裏切るのかよって一瞬ムカッときたけど、分隊長の嫌味にあんな活用法があるなんてな。まさに毒を持って毒を制すってやつ。Insulting me like it's the most natural thing in the world. そうやってバカにしてなさい。まあ否定もしないけど。 Though I wouldn't call it sarcasm. Some people don't take kindly to being forced to confront their assumptions with actual facts. でもなんか引っかかるんだよな。何が？なんていうか、今日の神宮寺ちょっと様子がおかしかったっていうかさ。 Wow, it's almost like she doesn't want her students to fail. Wow, what a concept. So Fujisawa noticed too. It wasn't just my imagination. 最後さ、分隊長をもっとこき下ろしてくれてもいいところでさっと引いたり、なんだかんだでその子を許したりさ。くれてもいいってあんたどういう意味よ。そうかな。言われてみればそうかもしれないけど、単にいすみの足払いが綺麗に決まっただけなんじゃないの？いやでもさ、あの神宮寺がだよ。一度口にした天下勧告を黙って引っ込めるってありえないっしょ。だからそれはいすみが。いや実は私もあれには違和感があるのよね。でしょ。気まぐれでルール変えるなんてへとも思ってない神宮寺があの分隊長の開始を受け入れるって。Almost like Marimo is secretly a big softie. 藤沢と意見が一致するなんて奇跡的ね。でも本当にそう。あれは私も一か八かの賭けだったから。それにさ、今日もそうだし、よくよく考えれば今までだってその子が足を痛めた時なんだかんだ言って走らせてないじゃん。まあ結果的にはね。結果的って、私らだってぶん殴られもせずに肺脳のペナだけで済んだじゃんさ。I'm impressed with Fujisawa, to be honest. Normally, she can't stop complaining about Instructor Jinguji, but I had no idea she was keeping such a close eye on her. 医務室でもさ、先に行って軍医さんになんか真剣に話してたじゃん。あれはさすがに偶然じゃないと思うけどな。So the way Fujisawa thinks about others depends not on how people treat her, but on how they treat Miura. That's why she's giving the instructor so much credit, because she went soft on Miura. Only goes to show Fujisawa genuinely cares about her. To know something like that this late, I really wasn't paying attention. なんかあんたたちごまかされてない？ No. ごまかされるって？今日あったことは全部予定外のしごきがなきゃ起きてないんだよ。あんただって前そう言ってブーたれてたよね。そうだけど。Takemiya seems down today, while Fujisawa sounds upbeat. A complete role reversal. いすみはどう思った？実際に神宮寺とやり取りしていて。ああ、そうね。Maybe Takemiya feels responsible about what happened to Miura, or perhaps. さっきも言ったけど、今日の教官はいつもとは明らかに違うように感じたわね。それが私たちの変化なのか、状況によるものなのか、原因は見当もつかない。でも神宮寺教官の本質は今日の姿に近いってもともと思ってたから、
それほど驚きはしなかったけどね。どういうこと？つまり状況を変えることができる人間が必要だ。 Dodging the issue would be pointless. I'll have to explain it clearly if I want them to understand. 神宮寺教官のいつもの言動は職責で見せているものであって彼女の本質じゃないってこと。Duh, no shit. You think fucking instructors act like that all the time? もともと思ってたって。なんで今まで言わなかったの？それは言っても理解されないって思ったからよ。わかんないよ。それってどういうこと？じゃあなんで今急にさっきの藤沢の話、あれを聞いててなんか私あんたたちのこと何にも知らないんだなって思ったから。分隊長？つまりそれって教官の言う通りだったってこと。まさに分隊長失格。この数週間思うところがあって私なりにいろいろ変えてきたけど、でもそれって自分の方法論を変えただけ。あんたたちに迎合する姿勢を見せればなんとかなるって勘違いしていたのよ。あんたたち自身に興味も持たず個人的な話も聞かず目や耳に入ってきたものだけで分析分類して知ったつもりになっていたってこと。それは私がなんていうか心の中である種の線引きみたいなものをしてたからだと思う。私は臆病な性格だから自分の本質を知られるのが怖いのよ。だから規律や形式にこだわるし。 It's hard to acknowledge people as, actual other people. Instead, just like fucking categorize them as, I don't know, the fucking NPCs in your head, you know? It's weird thinking about how other people are, fully fleshed out people living their lives just like you, but, that's hard to comprehend, so you just go, nope, nope, they're not like me, they're just like that, yeah, NPC. 私はもともと神宮寺教官と同じ考え方だし同じタイプなんだと思ってる。だから正直に告白すると教官の考えは理解できるし賛同もしている。私はだから神宮寺教官のように強くなりたい。あの人を超えてそれを証明したいってそう思ってる。あんたたちを切り捨てるような作戦考えるのもそういうことなの。今までそれを口に出せなかったのはあんたたちにそれを知られて統率に影響が出るのが嫌だったからだと思う。自分では平気なつもりだけど本当は完全に孤立するのが怖いんだと思う。分隊長、そんなの竹宮？そんなの知ってたよ。竹宮？違う、絶対違うよ。泉は神宮寺と同じじゃない。 Yeah, because Marumo can hide it better. いくら泉がうまく隠しているつもりでも私はあんたのことずっと分かってたよ。竹宮？確かに似てるところはあるのかもしれない。でも泉は弱者を切り捨てられないじゃない。全然違うよ。それは多分自分を常に弱者の側というか被害者の立場に置いて生きてきてしまったからだと思う。自分でもよく分かってないんだけど弱者を切り捨てないのは決して他人のためじゃないと思う。多分心のどこかで自分が同じことをされたくないから弱者を切り捨てる割り切りが持てないんだと思う。分隊長、あんた。そういう意味では今の私は指揮官に向いていない。
究極の選択を迫られた時に損切りができないから、私は神宮寺教官のように強くなりたい。あの人のように自身を律する強靭な精神を手に入れたいの。ダメだよイスミ。あの人はあんたが考えてるような人じゃない。竹宮、あの人は大陸で大勢の味方を、弱者を切り捨てることで生き残ってきた人なんだよ。What? 見てわからないの？あの人は自分の基準に合わないと思った人間を切り捨てるんだよ。Okay, that's a fairly bold assumption, not where I thought you were going with this. 信用とか愛情じゃなく計算で私たちに接してるんだよ。Okay, you ever completely misread. Oh my god. そんなんじゃ絶対に人は育たない。粘り強く辛抱強く見守ってくれる人がいて、それで初めて成長できるんだよ。You're wrong, Takemiya. Compassion isn't a luxury we can afford. What? Is a luxury we cannot afford. Yeah, okay. I think I said something similar to that, but I think I put the cannot earlier in the sentence because I don't know how to read. This is not the time for a feel-good story. A bunch of immature women join forces and somehow they free Japan from the beta? Please. Our country doesn't have the leeway to bet on such long odds. You can't work together unless all of its members conform to a common standard. Takemiya has been driven away from her hometown. She should understand the realities of war. Instead, she keeps clinging to that fantasy. Why? Why can't she understand? なのにイスミ、あんたはああいう人間になりたいなんて本気で言ってるの？Hey man, the ability to completely disassociate from the human suffering around you is pretty convenient with the fucked up shit you'll have to go through, just saying. そうよ竹宮、私は本気よ。 Just gotta live your life in the third person, 竹宮、あんたの言いたいことはわかる。それにその大切さもやっと理解できた。じゃあなんでその大切さが分かったのになんでよ。それだけでは足りないからよ。私はつい最近まで個人間の絆や連帯意識の重要性を甘く見ていた。だからそれを積み重ねようとこの数週間必死にやってきたわ。だけどやっぱりそれだけではダメなのよ。一度やってみた今だからそれがはっきりわかる。軍という組織では生き残ることは多くの意味で正しいわ。それを15の常識や平時の人間性で解釈するのは全く無意味よ。やめてよ。私が聞きたいのはあんた自身の言葉よ、イスミ。これは私の言葉よ。私の本心よ。違うでしょ。あんたはそうやって思考停止してるだけよ。だったら想像してみなさいよ。大陸の戦場で一人生き残り続ける地獄を、受け入れてほしい仲間に疫病神扱いされる孤独を。そんな経験をした人が、そういう人たちが私たちの教会に据えられている意味をあんたは一度でも考えたことあるの？あるわよ。だからねじ曲がったんでしょ。私たちに理不尽で非科学的な特訓をさせてその鬱憤を解消してるのよ。あんたは何も分かってない。分かってないのはイスミだよ。待ちなよ竹宮。何よ。あんたさ、自分の存在に疑問持ったことなんて一度もないでしょ。何よ急に。それ以前にさ、挫折なんて経験したことすらないでしょ。あるわよ、挫折くらい。だいたい私は生まれつき体が弱くて。言っちゃ悪いけど生まれついてならそれって日常だろ。どうしようもない運命じゃん。あんたに
たに何がわかるっていうのよ。わかんないわよ。でもね、最初からそうなのと、努力してそれが実ってうまくいって、ある日突然突き落とされるのとじゃダメージが大違いなのよ。しかもあんたは優しい親がずっと見守ってくれてたんでしょ。わかりやすく支えてくれてたんでしょ。Ooh, fucking got her ass. 生まれのハンデを親と一緒に乗り越えて、その後もずっと見守ってもらって、あんたの人生登りっぱなしだったじゃん。 Started my business with a small loan of $1 million from my father. だからなんだっていうの。あんたみたいな幸せなやつだけじゃないんだよ、この世に生きてるのは。あんた自分が少数派だって自覚あんの？あんたみたいにみんなに好かれる性格になれなかったやつはね、どっか切り捨てて折り合いつけなきゃ生きていけないんだよ。 May not have had a silver spoon up your ass growing up, but you know, そんな綺麗な生き people 様 probably 私 had た it ちに押し rougher. 付けてさ、あんた最後まで責任取る覚悟あんの？いざとなったら決めたのは自分だとか言ってケツまくるんじゃないの？おい貴様ら。 Uh oh. Hey, Teach. How long you been there? ピーチクパーチクにぎやかなことだな。一体何の騒ぎだ。 Doing a little team building. は、 You know, just お opening 騒 up. がせして申し訳ありません。本日の反省会を行っていました。ほう、それは首相のことだ。貴様には同情するぞイスミ。状況がまるで見えていないクソどもの世話をする苦労は私も毎日のように味わっているからな。People until you're like in your mid-20s, like 18, 19-year-olds, literal children. Their brains aren't fully developed and they're fucking stupid. そういうや That's から all I'm に gonna 限 say. って自分に見 It え has てい totally る範囲 nothing が to 世 do 界 with の some of the 全て people だ I と work 思い with. 込んでいる。まったく手に負えん。望んでここに身を置いたくせに2ヶ月もしないうちにルールを勝手に解釈し、さも決定事項であるかの Then よう again, に I've 正 always 論を been 垂れる。 told by people that I act a lot older than I am, but that's mainly because I was the youngest on both sides of my families. So, you know, whenever I went somewhere for family gatherings, I was surrounded by people 5 to 10 years older than me. So, you know, my general taste and personality have always been a little more, you know, aged in a nice oaken barrel compared to what my peers would be. 国費で飲み食いしておきながら、やれ人権だ常識だのとぶら下がることへの自己正当化には余念がない。そういうダニどもは駆除するに限る。そうは思わんか、イスミ。 Hell yeah. は、一般論としてはおっしゃる通りです。ほう、ではこいつらは違うと。 Yeah, those fucks never had to sleep on the tarmac out in Qatar when it's fucking 100 degrees out. 120, I might add, plus like 80% humidity. Just fucking sleeping in the shade under the wing, because this is the only rest you've gotten in the past 36 hours. は、そのように確信しております。 Thank you for your taxes, folks. I appreciate it. Mwah. Unless you're not American, then you don't pay taxes to me. Sorry. なるほど。やはり貴様は分隊長失格だな、イスミ。脳みそに栄養を取られすぎて目ん玉は退化したらしい。節穴もいいところだ。
なあ藤沢、軍隊ではな、誰の下につくかで出世も生き死にも決まるんだ。知ってたか？あ、知りませんでした。貴様はイスミと組んだという偶然によってただでさえ能天気な人生計画を棒に振ろうとしている。気の毒なことだ。だがな、たった一つだけそれを回避する方法があるぞ。 Oh, do tell. イスミをやめさせればいい。そうすれば分隊は再編成だ。現段階で可能性ゼロの人生計画が少なくとも1になるぞ。そうだろう竹宮。貴様にはよく当たると評判の私の予言を授けてやろう。貴様がいくら縁の下でイスミを支えようと、それは全て無駄に終わる。あれは稀に見る頭でっかちのボンクラだ。貴様らのようなクソガキすら御しきれない無能の性格破綻者だぞ、あいつは。恐れながらそうとは思えません。運が良かったな、竹宮。無許可で口からクソを垂れたことは見逃してやる。私は今すこぶる機嫌がいいんだ。 Oh, and do tell why you're in such a good mood, Sergeant Jinguji. なぜだと思う？答えていいぞ。わかりません、教官殿。おお、そうか。悪かったな竹宮。すっかり忘れていたよ。畳に頭を打ちつけすぎてたんだったな、貴様は。では教えてやる。それはな、私が最も意味嫌う最低最悪のゴミをこの候補生訓練校から追い出すことができるからだ。貴様ら F 分隊全員に任意除隊を命じる。さっさと事務室に行き申請書を作れ。何をグズグズしている、駆け足だ。ちょっと待ってください、教官殿。いきなりどういうことなんですか？そうですよ。なんでそんなことになるかわけわかんない上に、喧嘩じゃなくいきなり任意除隊って。 I don't know what that is. 転嫁など絶 I 対 know it さ said せる drop か。 on request, but 貴様らのような悪性病原菌を帝国軍に Still ば don't know らま what く that わ is. けにはいかんからな。 okay, it's essentially requesting for discharge. Cool. 教官殿、理由は訓練中の抗弁ですか？何の説明もなくいきなりそのような。 They usually have something like that for if you're still really new in the military. It's called a failure to adapt, and essentially it's I want to say it's like under honorable conditions, which generally is just like, hey, yeah, you got out, but you know it wasn't a regular. You didn't serve all your time, but you still didn't get like kicked out for bad shit. And after like a few years, you can file to get it bumped up to a regular honorable discharge. But it's usually like within your first year, if you just like literally cannot like adapt to military lifestyle, your leadership can give you one of those and say, thank you, you tried your best, but you know, it just isn't working out. Pack your bags, there's the door, bye. 三浦の体調不良の原因知りたいか？ Is it because she's been overeating fucking corned beef all night? これは血液と組織の検査によって判明したんだ。 Uh-oh! Her fucking sodium's probably through the goddamn roof. 管理外食品の摂取による合成食品成分と当該成分の化学反応およびそれに伴う総合失調。 Damn, fucking got your ass. So, the black market rations are responsible? Ah, damn it. I had no idea they would run all those tests on her. I didn't see this coming at all. さて、そろそろ分かったかな？なぜ貴様らに任意除隊という温情処分が下されたか。どうだ竹宮、よく当たるだろう、私の予言は。 Oh, what should I do?
Instructor Jinguji is actually serious this time. The way things are going, she'll get rid of all of us. I can't let that happen. What the hell am I supposed to do? いいか貴様ら、甘く考えるなよ。これは皇帝陛下と征夷大将軍、そして国民と帝国軍に対する重大な裏切り行為であり、許しがたい犯罪行為だ。Yeah, you fucked up. Think, damn it! I need to come up with something. I have to. I can't let what's most important to me be taken away again. 本来であれば軍警察に引き渡すところだぞ。任意除隊で済まされることをありがたいと思うんだな。I mean, she's got a point. 分かったらさっさと事務室に行け。三浦も体調が回復次第手続きをさせる。教官殿、発言の許可を。なんだ、お得意のへりくつはもう通用しないぞイス。それとも何か入手ルートや仲介人を売り渡し責任逃れでもするつもりか。それで助かってる候補生が何人いると思ってんの？カリノみたいなリスクを負うやつだって世の中には必要なんだよ。実際カリノを神宮寺たちに売るやつは一人もいないじゃんか。それとも部下を売って自分はとばっちりを受けただけだとでも主張するか。立場上の責任を負わされているに過ぎないと。Well, there's no way that would go over well. 分かってると思うけど全部私がやったことよ。その子は従っていただけ。悪かったわよ。竹宮と分隊長は巻き込みたくなかった？うちは下が多いし、お父さんは病気でお母さんが一人で働いてるからお給料もらって勉強ができて、私に万が一のことがあっても恩給や遺族年金がある軍隊がいいかなって。バラバラになっちゃう地元のみんなが全員一緒に福岡に戻るってのが今の大きな目標だから、 F 分隊が一人も欠けず全員で任官することが。 Now, thinking about the disability pension, here's a little trivia nugget of information for you guys. If you lose one of your nuts in the line of duty, that's 50% disability right there. One nut. That's all you gotta get for 50% disability. And both of them, 100% baby. But you don't want to lose both nuts. どんな集体を晒してくれるのか期待しているぞイスミ。発言を許可する。恐れながら教官殿が先ほどから何をおっしゃっているのか Oh? 全く。なんだと？ Yeah, where are you going with this? これは何かの間違いです。私たちがそのような事件に関わった事実はありません。Yeah, what? なかなか面白い。苦し紛れに開き直りとは貴様にしては意外なリアクションだなイスミ。何のことだか分かりません。ですが F 分隊が不正に関与していないのは事実です。 Okay, okay. ほう。では血液検査の結果という動かぬ証拠はどう説明する？おそらく捏造です。私たちを貶めようとする何者かによるものと推察します。何者かだと？は、そうです。私、あるいは私たちを最も排除したがっている誰かです。I was with you at the start, but now you're losing me. くだらんな。実にくだらん。何を言い始めるかと思えばその程度か。ふざけてないで早く事務室に行け。ふざけてなどいません。なんだと？私たちが許されざる犯罪に手を染め、その証拠があるというなら厳正に処罰するべきです。
何？そして同様の犯罪行為を未然に防ぐためにも世間に公表するべきです。見せしめとして。 You're asking for a court martial. Okay, interesting. You're fucking doubling down, huh? If we end up getting discharged from the army after being punished, that will show up on our records, and anyone who matters will have access to her files. Our lives may as well be over then. There's just no basis to accuse us and no conclusive evidence to support her claim. She has nothing. But this is the last hand I got left. Instructor Jinguchi isn't the kind of person who would allow us to file for DOR if she had proof we committed a crime which would normally get the entire unit dismissed. Civilians and the military are two sides of the same coin. It's not because they're smart that the smugglers haven't been caught so far. It's because they're a necessary evil and the people in charge choose to look the other way. During peacetime, the upper brass would never turn a blind eye. But we're at war. People are complex, and it's impossible to keep an organization running through blind adherence to regulations alone. Something must be going on if she's trying to make us quit the army out of her own free will. Something she doesn't want to make public. BDU を着用し、射撃場に行け。はい。お望み通り、任意除隊だけでは済まさんぞ。洗いざらい吐かせてやる。A little interrogation training. How many hours has it been now? My perception at times seems to be stretched to infinity. I have no idea what's going on. 遅いぞイスミ、ペースを上げろ。大口叩いてそのざまか。はい、教官殿。 The night is humid and sweltering. I feel as if I'm puking my lungs out every time I vomit. Ugh. I'm exhausted, covered in sweat, and my BDU is so damp it's clinging to my limbs, making it hard to move. 貴様がすべてぶちまけ、除隊申請を出す気になるまで走り続けていいぞ。嬉しいか。嬉しいです。I've been running all day, non-stop. At this point, I can barely feel my legs. なあイスミ、貴様はかれこれ2時間近く走り詰めだ。そろそろ休んだ方がいいんじゃないか。いえ、教官殿。無理するな。こうも蒸し暑くてはかなわんだろ。冷房の効いた事務室で申請書を書きながら冷たい麦茶でも飲まんか。結構です。なあイスミ、理不尽だとは思わないか。貴様がこうして指揮官の責任を果たしているというのに、当の三浦は涼しい医務室でスヤスヤ。藤沢と竹宮も今頃部屋でだらけ放題。 What a bunch of fucking bums. なぜお前だけがこんな真夜中にそんなに苦しい思いをしなければならないんだ。どうにもならない落ちこぼれが分不相応な望みにこだわり、規律をへとも思わない被害者気取りの嘘つきがそれを助けようと好き勝手やったせいなんだろう。その上弱者を守ることでしか優越感に浸れない理想主義バカが貴様をそそのかしたんだろう。私には分かってるぞイスミ。貴様は被害者だ。ろくでなしどものとばっちりを受けているに過ぎない。Well, sometimes you just gotta, you deal with the hand you were dealt. いえ、違います。教官。嘘をつくな偽善者め。貴様の言葉は嘘ばかりだ。上辺だけだ。中身は空っぽだ。貴様は臆病者で嘘つきだ。誰も信じない。本当はあの連中を心底見下している邪魔だとさえ思っている。違います。違います。教官殿。まったく貴様の頑固さには恐れ入った。止まれ。もう走らなくていい。
いい加減給水しなければ本当に死ぬぞ。ついて冷えてはいないが水には変わりない。好きなだけ飲んでいいぞ。Slow, small sips, though. Oh, it's a puddle. ほら遠慮するな。飲まないと死んでしまうぞ。Yum. Puddle water. どうだ、うまいか。まあ色から言えば麦茶というよりコーヒーだが、贅沢は言うなよ。教官殿。ほら遠慮するな。どんどん飲め。Just a little gritty, that's all. Who doesn't love their water to have a nice little bit of texture to it, you know? いいぞ上出来大隅。やはり分隊長たるもの、部下に範を示さなければな。だがやはり貴様は上に立つべき器ではない。なぜなら貴様が臆病で弱いからだ。決して他人を信用せず、規律や合理に依存することで自身の脆弱を隠そうとするからだ。組織を優先しているように見せながら、クズどもに弱い自分を投影してしまい、バッサリ切ることができないからだ。貴様のように狡猾で卑怯な人間が上に立つなど言語道断。最も英士にしてはならない危険人物なんだ。さあ全部吐け。そして今すぐやめると言うんだ。 Can't. Mouth is full of puddle water. Just gotta keep drinking it. 絶対やめなぜだ。どうしてそこまで意地を張る。そんなに苦痛が好きか。ああ、ペータ滅ぼし日本に帝国の国民に貢献したいからです。よくも抜け抜けと。私がそんなちんけな建前を信じるとでも思っているのか。貴様のその Man, こ there そ sure く is さ a には lot ヘ of ドが water 出 in る。 this puddle, huh? 今すぐ罪を認めろ。すべて暴露しろ。やめると言え。やめません教官殿。貴様はここに逃げてきたんだ。現実との戦いから逃避してここを選んだに過ぎない。 I mean, you're not wrong there. 違います。強くなると決めたんです。だから嘘をつくな。貴様は家族の気を引くため当てこすりをしているに過ぎない。クソ甘やかされたひねくれ者だ。ここにはそんなクズの居場所はない。ここは現実に立ち向かう者たちだけが生き残れる場所なんだ。違います私。ならばなぜ自ら先頭に立って戦える機会を放棄した。なぜ上のステージを選ばない。 What do you mean? 貴様は狡猾で小賢しく愚かで卑怯な上に臆病でおぞましい。なんと言われ京都絶対にふざけるな。
今ここに貴様が存在することが帝国軍に対する冒涜だ。出ていかないつもりならここで殺してやる。 Well, better get started killing. 私強くなる。必死になるです。私は絶対に貴様を認めない。貴様はここにいるべきではない。一目さって見せ。貴様の代わりなどいくらでもいる。目障りだ。貴様では無理だ。絶対に私の要求には応えられない。もう諦めろ。答えせ。そこまでだな。これで分かっただろう。もうここで終わりにしろ。今やめるなら全員任意除隊だけで許してやる。悪いことは言わない。同意しろ。 Nope. 逃避を動機に生き残れる場所ではない。貴様はいずれ多くの友や部下を殺すだろう。 Yeah, shit happens. 帝国に貢献したいなら貴様は軍人ではなく政治家を目指せ。その社会経験のない者に理解しろというのは酷かもしれない。だが選別代わりに教えておいてやる。本気で物事を変えようと思うならより高いステージで動かなければ意味がない。底辺では何も変えられないんだ。そして自分より地位も力も持っている者と行動を共にしろ。それが現実的な手段だ。嫌だ。Yeah, real close. Personal space. ここしか居場所がないんだ。ここ以外にはもう私の居場所はないんだ。だから絶対やめない。絶対やめるものか。だからお願いです、教官。私の居場所奪わないでください。 Well, now you've just made things kind of awkward. ここまで来て Yeah, even Mario was like, whoa, what the ここま fuck? で来て諦められない。どうしてもあなたどうしても私から居場所を奪うというなら私はあなたを殺してでもここに残る。I don't think you could, even if you wanted to. This is all I have. I can't afford to hold back. If I don't go all out, I couldn't show my face to the others again. How could I ever live with myself if I don't overcome this? I must stand my ground, or I'll lose everything. シャワーを浴びて自分の部屋に戻れ。 What? もういい。早く戻れ。 Huh? What the? 貴様の道行きはおそらく地獄だぞ。
she letting me go? Is this it? I guess there were some things she didn't want to be made public. Does this mean I was right? Or... I laid still in the middle of the firing range, my mind blank. I don't know how long I stayed there. My sense of time promptly recovered, thanks to the sound of military boots approaching. Takemiya and Fujisawa were coming my way. The two of them helped me up and took me straight to the instructor's only bath, since Instructor Jinguji had given them permission to do so. On our way there, Takemiya told me how Miura's blood test came back non-conclusive, and that we were cleared from suspicion. I felt so relieved at hearing the good news, I crumbled down on the spot. What little strength I had left in my legs was gone. I could barely move, so Takemiya and Fujisawa helped me get inside the bath, or to be accurate, they went in as well. Three of us entered the shower booth, and together they washed my body. An incident so embarrassing I don't ever want to think about it. However, I was thankful to them from the bottom of my heart. While rinsing my back, Fujisawa had remained silent from beginning to the end. All of a sudden, she placed the nozzle above her own head. I had never been this exhausted in my life, so I couldn't muster the energy to be surprised, but I knew she didn't have to hide her tears. I could feel her head on my back, trembling. That gave her away. It made me realize how utterly bizarre this situation was. When Fujisawa started to cry, Takemiya embraced the two of us tightly and burst into tears as well, as if the floodgates of her heart had cracked open. I didn't quite remember if it was because I was relieved, a consequence of my mental exhaustion, or perhaps because it had been so long since I felt another person's warmth. But before I realized, Fujisawa and I broke down. Nothing like a nice, awkward, naked cry in the shower with the boys, am I right? In the end, our superiors could not find blame with us. They didn't mean things to change for the better. Come dawn, we would face hell again. Instructor Jinguji remained completely unaffected by the situation. She acted as if she had no recollection of what happened the day before. The only change was that the black market supply route had been closed down for good, without incident. Miura returned to the squad 4 days later. We all agreed before not to talk about this episode ever again. From that day onward, the topic was off limits. That was a fucking transition. That night, for the first time in my life, I acted on impulse and spoke my mind. To protect what I want, to protect what I deserve, and to protect my squad mates, I did something I had never done before. I stood defenseless before the enemy. That's when I came to realize. Free from any pretense, I discovered what I cared about the most. Remembering it now, I think it was not quite clear to me at the time. However, on that day, I broke free from the cocoon I'd been hiding inside all along. And then, that fateful day came. A day that would change everything. Several days later. It wasn't long till we advanced from learning basic TSF operations to tactical squad maneuvers. Finally moving on to actual TSF combat did wonders for our morale. By focusing on what really mattered, we could forget about the abuse Instructor Jinguji laid on us daily. The prospect of attending lectures didn't exactly fill us with joy, but it was a small price to pay. こうしてロケットモーターによって排出された管制ユニットは砲上展開したエアクッションに包まれて着陸することになる。貴様らはシミュレーター演習では経験済みだが、いずれ実機でもベイルアウトの実習を行うことになる。Yep. だが気を抜くなよ。訓練だと思って舐めてるとこ I こで死 wonder ぬことになる。 how hard the injection is, because I think, what is it? I want to say it's 3 times you're allowed to eject from your jet before the Air Force like grounds you permanently. Not because like you're a fuck up and you keep crashing your planes, but because the damage the compression of your spine does from ejecting so much. It's like more than 3, they're like, no, your body literally can't take this anymore. You will fucking break. Ika, よく覚えておけ。ベイルアウト装置は兵士の命を救うものじゃないってことをな。
Well, yeah, because if you're bailing out, odds are there's beta around. ベイルアウトが必要な状況になってる段階でほとんど終わってんだよ。その機体ごと食い殺されるっていう絶対死ぬ状況を生身で食い殺されるに変える程度に考えとけよ。生きて逃げられるかどうかはまた別の話だ。だから優しくそっと地上に下ろしてくれるなんてサービスを期待するな。一回だけチャンスやるからもがいてみろって程度の安全性しか考慮されちゃいねえんだ。まあ、ほおずきどもがひしめく実際の戦場でベイルアウトなんて絶対やりたくないもんだ。ほとんどの兵士がパニクって機体にとどまり、そのまま異生生物のクソになる。Yup. Come to think of it, have we like ever seen anyone bail out ever? Besides, you know, the end of Alternative when they fucking rocket out of the hive. But I guess that's bailing out, but not. That was part of the plan to begin with, so I don't count that. It seems like everyone always just, you know, stays on their TSF and then it gets munch, 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 and you hear them screaming on the comms. というわけで、実機でのベイルアウト訓練は合理的に一人一回こっきりだ。じっくり味わっとけ。じゃあ、ここまでで何か質問あるか。よし、貴様。は、ベールアウトの際に注意すべき危険性についてなのですが。What happened that night became a hot topic of conversation among all cadets. Of course, most of the rumors going around were either incorrect or misleading, which is not all that surprising. The event was well suited for embellishment. The fact that I endured the instructor's torture without selling out Karino or anyone else was blown up way out of proportion. From the way the story was being told, I may as well have been David fighting Goliath without a slingshot. But that was bound to happen. People don't care about the truth. All they want is some reprieve from their daily lives. Anyway, I don't intend to judge my fellow cadets. Not really. All that matters to me is that I can use the exaggerated story to my advantage. Yeah, now you're fucking hot shit. To put it simply, those fanciful rumors have restored my tarnished reputation. They're not doing me any harm, so it's best to leave them be. They keep people amused, but I know my 15 minutes of fame will end soon enough. When one of the problem kids does something that could be considered slightly decent, everyone ends up talking about it. Turning this logic around, it's natural I was thrust in the spotlight, with me being a model cadet. I'm cool-headed and straight-laced to a fault. My reputation as a teacher's pet was broken when I rebelled against Instructor Jinguchi and didn't sell out Carino. Somehow, the incident seems to have forced the other cadets to reevaluate their impression of me, and I cannot help but wonder. Even though the black market route was taken care of, people are bound to draw their own conclusions from the fact several cadets were made to change vocations in short order. At any rate, I do realize this is evident self-interest behind their admiration for me. I wasn't born yesterday. Honestly, I couldn't care less if they put me on a pedestal. そういうことだ。では他に。よし、三浦。助教殿はベイルアウトの経験はありますか？ありがたいことに一度もなかった。だがな、そういう連中を救助したことなら何度かあるぞ。助教殿、工学のためにその貴重な実践経験をぜひ。まあ無関係じゃねえしな。Hey, nice, nice. We're at that point in the class where we get our instructors to open up. はい、助教殿。Ah, damn. Fujisawa's game is as sharp as ever. She knew exactly where to prod Assistant Instructor Nirasawa, what with him being famous for how talkative he is. I have to agree with Fujisawa that his lectures are dreadfully boring, but skipping one is not ideal. Although doing it just this once shouldn't be a big deal. We'll probably learn something more useful by listening to his combat stories anyway. さっきも言ったが、ベイルアウトってのは相当危険なんだ。この目でいろんなパターンの悲劇を見てる俺が言うんだから間違いない。エアクッションが展開せずに地表と激突するとか、有軍機に衝突して共倒れとか、もう日常だから。エアクッションの整理不良はともかく、射出時の衝突回避装置も故障してたってことでしょうか。深く考えねえバカが勝手に切っちまうんだよ。密集体系でそれがオンだとベイルアウトできねえもんだから、整備に手を回して再起しちまうんだ。なるほど。頭いいじゃんそいつ。バカ野郎、藤沢てめえ事故るっつってんだろ。
まあ現行機はもうその手の改造ができないように設計変更されてるからやろうとしても無駄だぞ。別にやろうとしてませんから。Uh-huh. まあいい。そんな身勝手なバカよりはパニックって脱出しないまま食われるやつの方が他人を巻き添えにしない分100倍マシだ。機内に立てこもるケースはかなり多いと聞きますが、やはり脱出後にベータと遭遇することが嫌でそうなってしまうのでしょうか。貴様らも前線に出れば嫌でも一度は見るはずだ。脱出した後にほおずき野郎にたかられてバラバラにされたり生きながら食われる戦友の死に様をな。あんなもん見ちまったら普通は無理だ。催眠暗示でやっとこさ。下手したらそれでトラウマ増幅されて大パニックだ。親切心で忠告しとくが、もし誰かがそうなったら 36mm で楽にしてやるか音声を遮断しろよ。ほおずき野郎の咀嚼音や生きながら食われる戦友の絶叫や懇願は画像より深く刺さるからな。 Yeah, no, that's fair. あと悲惨なのな、あれだよ。パニックって外ヘル忘れるやつな。外ヘルってもしかして機外作業用の簡易機密ヘルメットのことでしょうか。 Literally don't think I've ever seen one of those. おお三浦、貴様よく勉強してるな。ベイルアウト実習の前に教わるが、重金属雲が発生している戦域で外ヘルなしに。 Oh yeah, because you know that the heavy metal fucking cloud to block out the laser class. Yeah, breathing that in is probably not very good for your lungs. 金属粉塵を吸い込んで窒息したりするのはまだ楽な方で、仮に戦域から生還しても重金属中毒や多臓器障害で苦しみにのたうちながら死ぬことになるからな。脱出すら簡単にはできないのか。だから言ったろ、勘違いするなって。0を1にする以上の意味はないんだよ。脱出後に味方の戦術機に踏み潰されるやつだって5万といるんだぞ。 Yup. 追加の支援砲撃 Just や fucking 味方の boosting 射 and 撃、 fucking splatter you. 粉塵爆発。脱出した兵士を木っ端みじんに吹き飛ばす要素なんて戦域にはありふれてるんだよ。I can't get over this guy's chin. It's so big. It's so じゃあ助 pronounced. 教殿、一番生存率が高い脱出方法は何ですか？やっぱあれだな。ベイルアウト直後に完成ブロックごと回収されることだろうな。この場合、機体の全データや完成ブロックそのものを再利用できる点で整備の連中に喜ばれ、会計の連中に言われる嫌味が少なくなる。生き残ったのに嫌味って。 Hey man, everything's just numbers in a book somewhere. それだけ最前線と後方の価値観と雰囲気が違うってことでしょ。一番厄介なのがベイルアウトしたくてもできないってケースな。兵士の負傷や気絶、装置の故障や何らかの原因で機体やフレームが歪んじまうパターンだ。この場合原則救助だが、それは建前で基本は戦況が安定するまでは放置される。搭乗者に意識がある場合、音声をオフにしとかねえとこれまた最悪だぞ。戦況が安定しなかったらどうするんですか？安定しようがしまいが、どのみち 100% 見捨てられると思っとけ。だいたい戦況の安定までに食われちまう場合がほとんどだからな。もし貴様らがその状況に陥ったら、絶対救助を待たず即座に強化外骨格を起動してパワーアウトしろ。そのまま食われるよりはマシだ。Cool. So, be prepared, every man for himself. 仮に状況の安定まで格座機体が健在だったとして、救助はどのような形で行われますか？ I don't know, probably rip the frame open. 詳しくはベイルアウト実習の前に教えるが、基本は2機で保持して機体ごと後方まで搬送だな。実際の救出作業は安全な場所や基地でやることになる。そうじゃないと二次被害でより多くの機体と兵士を失う可能性があるからな。一番勘弁してほしいのが、何らかの理由で即時その場で救出しなきゃならないケースだ。多くの場合が兵士は意識不明、データリンク不通、機体の歪みなしってパターン。その場で救出しなきゃならない理由は様々だな。データリンクが生きてりゃ指揮官機の強制介入コードで遠隔操作するが、
そうじゃない場合は誰かが機体まで行って管制ブロックを手動解放しなきゃならん。俺も戦闘中に2度ばかりそれをやったことがあるが、あれは生きた心地がしねえ。けどな、それでもその時は喜んでいくんだよ。戦場で救出命令が下るなんてめったにないが、その時は誰もが生身を戦場にさらすことを躊躇しねえもんなんだ。今は実感湧かねえかもしれないが、貴様たちも戦場に行けばわかる。隣で戦ってきた戦友を死なせたくねえって気持ちは死の恐怖より強えんだってな。Mm-hmm. Well, that was a nice, fun, dark topic. Now that all the doom and gloom is over, I guess it's time for a bath. But that bath will have to take place next time because it's getting close to 2 hours and I have to edit this video and it'll take a while to process in Premiere because of the length of the video. But enough about me bitching about video processing software. I'd like to thank you all for watching and hope to see you all next time for the next episode of MUV Photonflowers, where we'll get to episode 4? 4? Yeah, this is the third, so that will be the fourth part of Confessions. Hope to see you all there. Later.